Welcome to Time Classes. ఈ రోజు సెషన్లో ప్యూర్ మ్యాథ్స్ యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఏపీ ఐసెట్ 2025 షిఫ్ట్ నెంబర్ 1 క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ది క్వశ్చన్స్ ఆన్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఏపీ ఐసెట్ 2025 షిఫ్ట్ 1. Students, make sure that you have a book and pen ready to write down what is going on. Shall we start, students? Start chesama? Yes, here we go. Let's look at the first question here. The first question is this. One minute. Just a minute, student. Yes. Yeah, we go to the first question. Just give me a moment, student. Next slide is. Yeah. The first question is here. Student, the equation of the straight line passing through the point minus 1, 2 and perpendicular to the line x plus 3y equal to 4. What is the question? Question Garu. The equation of the straight line passing through negative 1, 2. There is one point, let's say negative 1, 2. So what are we supposed to do? We are supposed to find, we are supposed to find the equation of the line which passes through this point and it is perpendicular to this line. This line is what? X plus 3y equal to 4. So this is the line which is required. This required line's equation is what we have to find. This question ni manam oka formula dwara cheyochu. Whenever you are given, let us say, one line called ax plus by plus c, whenever you are given a line called ax plus by plus c equal to 0, equation of the line passing through x1, y1 and perpendicular to ax plus by plus c equal to 0 is b into x minus x1 minus a into y minus y1 equal to 0. b into x minus x1 minus a into y minus y1 is 0. Ikkada, in this equation, what is a? A is 1, B is 3, C is minus 4. So what shall you do? B into x minus x1. Ante 3 into x minus, what is x1? x1 is negative 1, y1 is 2. So B into x minus x1. 3 into x minus x1 enta minus of minus 1 plus, sorry, not plus, minus. Is minus, minus, here we go, minus a is how much? 1 into y minus a into y minus y1. What is y1? y1 is 2, y minus 2 equal to 0. What is the formula? The formula is b into x minus x1 minus a into y minus y1 is 0. So if you expand this, let us see. A mostundo choosam. 3x, okay, minus into minus is plus, plus 3 minus y plus 2 equal to 0. Dini kanuka manam simplify cheste em ostundi? 3x minus y plus 5 equal to 0. What is the answer? 3x minus y plus 5 equal to 0. So can you see this choice 3, students? 3x minus y plus 5 equal to 0. That is the answer for this question. So what is the answer? Choice 3. 3x minus y plus 5 equal to 0.
I'll repeat again. The equation of the line passing through x1, y1 and perpendicular to ax plus by plus c equal to 0. అంటే ఏం చేయాలి? b into x minus x1 minus a into y minus y1 equal to 0. In this example, a is 1, the coefficient of x ఎంత a is 1, b is 3 and c is negative 4. Anyway, c అవసరం లేదు మనకు. b into x minus x1. So b అంటే ఏంటి? 3 into x minus x1. x minus అంటే minus. x1 ఏంటి? x1 is minus 1. x1 is minus 1. Then we have minus a minus 1 into y minus y1. y minus y1 ఎంత? y minus 2 equal to 0. దాన్ని కనుక సింప్లిఫై చేస్తే ఇది వస్తుంది. Students, I am giving you an extra input. Instead of perpendicular, suppose parallel ఉంటే ఫార్ములా ఏంటి గుర్తు చేసుకుందాం. Please look at this one. In case it is this way, equation of the line through x1 y1 and parallel to ax plus by plus c equal to 0 is a into x minus x1 plus b into y minus y1 is 0. చూడండి ఇక్కడ note, instead of perpendicular, ఇది కనుక parallel కనుక ఉంటే equation of the line, suppose ఇది లైన్ అనుకోండి, ax plus by plus c equal to 0 ఇచ్చారు. The equation of the line passing through x1 y1 and parallel to this. ఒకవేళ ఇది parallel ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫార్ములా? a into x minus x1 minus b into y minus y1 equal to 0 అవుతుంది. సో ఇది ఈ ప్రాబ్లం సంబంధించినంత ఫార్ములా ఇది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ ప్యారలల్ ఉంటే ఈ విధంగా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. Let us do one thing, students. We go to the next question. Yeah, here we go. Question number 2. The distance of the point 162, the distance of the point 162 from the point of intersection of the line and the plane. Point of intersection of the line and the plane. So ఇక్కడ చూస్తే మనకు from here you can do one thing. If you equate all of them to some t, ఇది మొత్తాన్ని ఒక t అని అనుకుంటే x minus 2 equal to 3t, అలాగే y plus 1 is equal to 4t, అలాగే z minus 2 equal to 12t. So we will write everything in terms of the parameter t. అంటే x is equal to 3t plus 2 అవుతుంది, y equal to 4t minus 1, అలాగే z is equal to 12t plus 2. This is the coordinate of any point on this line. కానీ ఇక్కడ ఏంటి? The point of intersection of this line and the plane అన్నారు. ఈ పాయింట్ ప్లేన్ లో కనుక ఉంటే ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? x minus y plus z equal to 16. x is how much? 3t plus 2, x minus y minus y is how much? 4t minus 1, x minus y plus 16 plus 12t plus 2 equal to 16. Okay, x minus y plus z equal to 16. x అంటే 3t plus 2, y అంటే 4t minus 1, z అంటే ఏంటి? 12t plus 2 equal to 16. వీటన్నిటిని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. చేస్తే ఏమవుతుంది? 12 minus 4 is 8, 8 plus 3 is 11t, 12 plus 3, 15 minus 4, 11. So 2 plus 1, 3, అలాగే 3 plus 2 ఎంత? 5 equal to 16. Clearly you can see t is equal to 1 because 11 plus 5, 16 కదా. మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. You don't have to say 11t equal to 16 minus, అదంతా అవసరం లేదు. You can simply guess that t is equal to 1. Once t is equal to 1, what will happen to the point? The point will now become x is equal to, x will be how much? X will be 3t plus 1, అంటే 3 plus 2, 5. What will happen to y? 4 minus 1, 3. What will happen to z? 12 plus 2 is 14. This will be the coordinate of the point. Now what is the question? The question is distance between this point and this point. So you must remember the distance formula for distance between 2 points is this. Let me just give you the formula so that you can have this. The distance formula is, in 2 dimensions you would have seen x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. ఈసారి 3 points ఉన్నందుకు one more coordinate is required. z2 minus z1 whole square కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో 5, 3, 14, ఇంకోటి ఏంటి? 162. So 162 is one point. Other point is 5,
3 and 14. So let us apply it in the formula. What is distance then? x2 minus x1, 5 minus 1 the square plus y2 minus y1, 3 minus 6 the square plus z2 minus z1. Okay, 14 minus 14. Sorry, 14 minus 2 square. 14 minus 2 square. Okay, 5 minus 1 square. 5 minus 1 square. 3 minus 6 square. And then 14 minus 2 square. Choose the 5 minus 1 square. 5 minus 1 is how much? 4. 4 square is 16. 3 minus 6 is negative 3. Negative 3 ni square cheste 9 avutundi. 14 minus 2 is 12. 12 12s are 144. వీటిని కనుక యాడ్ చేస్తే 6 plus 4 10 plus 9 19. 14 plus 1 15 plus 1 16. 169. 169 is a very good number. What is square root of 169? 13. 13 is the square root of this. So what is the answer for this question? 13 units is the answer for this question. Can you see the answer, students? Here we go. The answer is 13 is the answer for this. Two things are required. First thing to solve this problem is distance formula. Generally manaku plane lo emavutundante x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square inte untundi. Kani ikkada 3 dimensions kabatti one more point untundi. z2 minus z1 whole square anedi untundi. Ippudu entante the question is find the distance between this point. Edo oka point undi adi and the distance of the point this from the point of intersection of this line and plane. ఏదో ఒక లైన్ ఉంది. ఆ లైన్ ఏంటంటే ఇది ఆ లైన్ ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా. దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ద లైన్. ఇది ఒక లైన్ అనుకుందాం. సారీ, యా, ఇది ఒక లైన్ అనుకుందాం. ఈ పాయింట్ ఏమో మనకు 162. దిస్ పాయింట్ ఇస్ 162. ఈ పాయింట్ కనుక్కోవాలి మనం. ఈ పాయింట్ కనుక్కోనికి ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ ఈక్వేటింగ్ దిస్ టు t and then finding the value of t and substituting it here. X equal to 3t plus 2, y equal to 4t minus 1, z equal to 12t plus 2. అవన్నీ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే you are getting the coordinates of this point as what? 5, 3, 14. So once you know this point, once you know 2 points, just apply the formula and get it. Okay? Right. Well, that was question number 2. Now we'll come to question number 3. If cot A minus cos A by cot A plus cos A minus cosecant A minus 1 by cosecant A plus 1 equal to, what is it equal to? Okay, we have to simplify this. Okay, ఒక విధంగా చేయాలంటే ఎగ్జామ్లో ఫాస్ట్గా చేయాలనుకోండి. ఏ వాల్యూని ఏదైనా ఒక మంచి నంబర్గా తీసుకోవచ్చు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ cot 90. Okay, tan 90 is not defined. So cot 90 is how much? Cot 90 is 0. Cot 90 ఎంత అవుతుంది? Cot 90 is 0. So a equal to మనం 90 కనుక తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? 0. Cos 90 is also 0. 0 minus 0 ఎంత? 0. అలాగే ఇక్కడ డినామినేటర్లు ఏమున్నా మనకు ప్రాబ్లం లేదు. Cosecant A. What is cosecant A? 1 by sin A. Cosecant A అంటే ఏంటి? 1 by sin A. 1 by sin 90. Sin 90 ఎంత? 1. 1 by 1 is 1. అంటే ఇది 1. 1 minus 1 ఎంత? 1 minus 1 is 0. 0 by ఏదైనా ఉండొచ్చు 0. So 0 minus 0. What is 0 minus 0? 0. You can clearly see choice 1 is the answer for this. Choice 1 is the answer for this. ఇది ఎగ్జామ్లో ఫాస్ట్గా చేయాలనుకోండి. ఎందుకంటే అన్ని ఆన్సర్లలో ఓన్లీ నంబర్స్లే ఉన్నాయి. సిన్స్ ద ఆన్సర్ చాయిసెస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ నంబర్స్, ఏ వాల్యూ ఏ ప్లేస్లో ఏ నంబర్ పెట్టినా మనకు ఏ డిగ్రీ పెట్టినా కానీ అంతే రావాలి. కాకపోతే ఏంటంటే ప్లీజ్ డోంట్ సబ్స్టిట్యూట్ 0. ఎందుకంటారా? cot 0 is not defined. నాట్ డిఫైన్డ్ మైనస్ సంథింగ్ అంతా చేయలేము. ఎక్కడైతే డెఫినేషన్ ఉందో అక్కడ మాత్రమే మనం ట్రై చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కాకపోతే 30 degrees 45 degrees చేసినా కూడా వస్తుంది. 30 degrees 45 degreesలో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకు ఇది 1 వస్తుంది, కానీ ఇక్కడేమో మనకు √2 వస్తుంది. సో యూ కెన్ అవాయిడ్ ఆల్ దట్ బై టేకింగ్ అ గుడ్ నంబర్ లైక్ 90 degrees. ఇది మామూలుగా క్విక్గా చేయాలనుకోండి. ఒకవేళ మనం రివైజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఎగ్జామ్లో మాత్రం ఇలాగే చేయాలి. ఓకే, రైట్. సో లెట్ us see
what is the other way of doing it? What is cot A? Cos A by sin A is this minus cos A by, this is what, cos A by sin A minus, plus cos A. ఇక్కడ మైనస్ 1 by sin A, 1 by sin A minus 1. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కూడా 1 by sin A plus 1 అవుతుంది. 1 by sin A minus 1 by 1 by sin A plus 1 అవుతుంది. ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో cos A if you take common, what are you getting? 1 by sin A minus 1. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, here also you take cos A common, what are you getting? 1 by sin A, this time plus 1. ఈసారి ఏమవుతుంది, plus 1 వస్తుంది. ఓకే, మైనస్ 1 by sin A minus 1, ఇక్కడ 1 by sin A plus 1. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ cos A is getting cancelled. You can cancel out cos A and cos A. You are left with what? 1 by sin A minus 1 by 1 by sin A plus 1. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 1 by sin A minus 1 by 1 by sin A plus 1. ఇదేదంతా x అనుకోండి, ఇది మొత్తం x, ఇది కూడా x కదా, సేమ్ క్వాంటిటీ 1 by sin A minus 1, 1 by sin A minus 1, 1 by sin A plus 1, 1 by sin A plus 1. ఇది ఏమంటే x minus x ఎంత, 0. అది ఏమైతే మనకు అవసరం లేదు. ద సేమ్ టర్మ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ప్లస్ x మైనస్ x కాబట్టి 0. అయినా కూడా ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ద వెరీ ఫస్ట్ వే, you put A is equal to 90 degrees, the answer will come very easily. Shortcut will be that only for that problem. Okay na? So that was question number 3. Choice 1 is the answer. ఇప్పుడు question number 4 చూద్దాం. The circumradius of a triangle with sides 7, 24 and 25. 7, 24 and 25 అనేది మంచి నంబర్స్. ఎందుకంటారా చూద్దాం. ఎందుకు? why they are good numbers? Because these numbers form a right angle triangle. ఎందుకు? 7 square ఎంత? 49, 24 square 576. వీటిని కనుక యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 6 plus 9 15, 7 plus 4 11 plus 1 12, 625. అయితే you can understand that 7 square plus 24 square is 25 square. Because sum of squares of two numbers is equal to square on the third, it's a right angle triangle. Pythagoras theorem ఏమవుతుంది? The sum of the squares of the two sides if it equals square on the third. Okay, that's what happens with a right angle triangle. So ఇది right angle triangle అని క్లియర్ అయిపోయింది మనకు. సో అయితే I will draw the diagram. సో ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మనకు. ఇది 7 అనుకుందాం, ఇది 24 అనుకుందాం, ఇది 25 అనుకుందాం. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? సర్కమ్ రేడియస్. సర్కమ్ రేడియస్ అనేది ఏంటి? రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కమ్ సర్కిల్. ఆ సర్కమ్ సర్కిల్ ఎలా చేయాలంటే, ఐ విల్ యూజ్ అనదర్ కలర్. ఈసారి ఎల్లో కలర్ యూజ్ చేస్తాం. ఈ యొక్క సర్కిల్ ఏదైతే వస్తుందో, a circle which passes through the three corners of the triangle is called circumcircle. అయితే for a right angle triangle ఏమవుతుందంటే, the circumcenter will be midpoint of the hypotenuse. Circumcenter will be midpoint of the hypotenuse. చూడండి ఒకసారి, the hypotenuse is the diameter of the thing. This line becomes the diameter of the circumcircle. అంటే మిడ్ పాయింట్ ఏమవుతుంది? సర్కమ్ సెంటర్ అవుతుంది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? సర్కమ్ రేడియస్ కావాలి. అయితే మనకు డయామీటర్ ఎంత వచ్చింది? మనకు డయామీటర్ ఇస్ 25. డయామీటర్ 25 ఉంటే వాట్ ఈస్ రేడియస్? రేడియస్ విల్ బి డయామీటర్ బై 2, అంతే కదా? అంటే 25/2 ఎంత? ఇది 12.5. Choice 1 will be the answer for this question. What is the answer for this? Choice 1 will be the answer for this. చూడండి, ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి? For a right angle triangle, hypotenuse will be the diameter. For a right angle triangle, hypotenuse will be the diameter. అంటే circumcircle, if you take a right angle triangle, if you are looking at circumcircle for a right angle triangle, what happens is the diameter will be same as hypotenuse. చూడండి, the diameter will be same as hypotenuse. మనకు రేడియస్ కావాలి కాబట్టి రేడియస్ అనేది ఏంటి? diameter by 2. hypotenuse length ఎంత? hypotenuse length 25. దాన్ని హాఫ్ చేస్తే మనకు రేడియస్ అయిపోతుంది. ఓకే,
సో ఈ కాన్సెప్ట్ మనకు క్లియర్గా గుర్తుండాలి. వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ జస్ట్ టు రిమెంబర్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్కి ఇదేమో సర్కమ్ సెంటర్, ఇదేమో సర్కమ్ సెంటర్, ఇదేమో ఆర్థో సెంటర్. You can go home, refer to the notes once again. For a right angle triangle, the vertex containing the right angle is the ortho center. Ortho center ante enti? Altitudes point of concurrence. Danemo altitude idantam. Altitudes. Students, మన టైంలో ఏంటంటే డిస్కషన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉంటే అది షేర్ చేయడం మా గుడ్ ప్రాక్టీసెస్ అనమాట. ఆన్సర్ వచ్చింది చాలు, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వెళ్ళిపోదాం అనేది మీరు ఎగ్జామ్లో అది పాటించాలి. మేము యాజ్ అ ఫ్యాకల్టీ వి విల్ డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమంటే ఈ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన వేరే ఇతర కాన్సెప్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే అది గుర్తు తీసుకురావడం అనేది దట్స్ వే వి టీచ్ ఇన్ టైం. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇదేమో సర్కమ్ సెంటర్, ఇదేమో ఆర్థో సెంటర్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఎనీవే ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ 12.5. హాఫ్ ద length of the hypotenuse is what is circumradius. Okay, right. We'll go to the next question. Consider the logical statement P and Q and R. Then negation P or R or idi rasti dini R antam. Okay, R negation R or Q is equivalent to what? ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే దీనికి అసోసియేటివ్ లా అని ఒకటి ఉంటుంది. అసోసియేటివ్ లా అంటే ఏం పెద్ద బ్రహ్మ విద్య కాదు. అసోసియేటివ్ లా అంటే ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ బ్రాకెట్స్ అలౌడ్, దాన్ని అసోసియేటివ్ లా అంటారు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నెగేషన్ పి ఆర్, చూడండి ఈ బ్రాకెట్ ఇలా చేసుకోవచ్చు, ఆర్ నెగేషన్ పి, ఒక నిమిషం అండి, యా ఎస్ హియర్ వి గో. నెగేషన్ పి, ఈ ఆర్ అలాగే ఉంటాయండి. ఇప్పుడు ఈ బ్రాకెట్ ఇక్కడ బదులు ఇక్కడ వేసుకోవచ్చు, ఆర్ నెగేషన్ ఆర్ క్యూ, ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. మనం ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్ని ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. అంటే ఈ బ్రాకెట్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఈ బ్రాకెట్ తీసేస్తే ఇది వస్తుంది అనమాట. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, ఒక స్టేట్మెంట్ ఆర్ నెగేషన్ ఆఫ్ ఇట్. చూడండి, ఒకవేళ ఆర్ ట్రూ అయితే నెగేషన్ ఆర్ ఫాల్స్ అవుతుంది. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఏమవుతుంది, ట్రూ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు అదే కనుక ఆర్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు, ఆర్ ఫాల్స్ అయితే నెగేషన్ ఆర్ విల్ బి ట్రూ. ఆర్ ట్రూ అయితే ట్రూ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ట్రూ. ఆర్ ఫాల్స్ అయితే నెగేషన్ ఆర్ అనేది ట్రూ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ట్రూ. మొత్తానికి ఇది ట్రూ అవుతుంది. ట్రూ ముందు వెనకాల ఏది ఉన్నా పర్లేదు, ట్రూ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ట్రూ. కాబట్టి దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ విల్ బి అ టాటాలజీ. ఎల్లప్పుడూ నిజం, ఆల్వేస్ ట్రూ. దిస్ ఇస్ ఆల్వేస్ ట్రూ అంటే ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అనేది టాటాలజీ. టాటాలజీ అంటే ఏంటి, వాట్ ఎవర్ వాల్యూ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ పి క్యూ ఆర్, ది ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు బి ట్రూ. సో యూ కెన్ సీ దట్ ఇట్ ఈస్ అ టాటాలజీ హియర్. సారీ స్టూడెంట్స్, యా అది ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అది టాటాలజీ. బికాస్ ఆర్ నెగేషన్ ఆర్ ఇస్ ట్రూ, ఆల్వేస్ ట్రూ, అది టాటాలజీ. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఈ చాయిసెస్ కనుక చూస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఒకవేళ ఇది ట్రూ ఆర్ ఎనీథింగ్ ట్రూ, గుర్తుపెట్టుకోండి, ట్రూ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ట్రూ. అలాగే ఫాల్స్ అండ్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫాల్స్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. ఫాల్స్ అండ్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫాల్స్, ఎనీథింగ్ అండ్ ఫాల్స్ ఈస్ ఫాల్స్. ఫాల్స్ అండ్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫాల్స్, ఎనీథింగ్ అండ్ ఫాల్స్ ఇస్ ఫాల్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఒకవేళ ఇది ఆర్ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, ఫస్ట్ చాయిస్ చూద్దాం. ఒకవేళ ఆర్ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, ఫాల్స్ అండ్ ఎనీథింగ్ విల్ బి ఫాల్స్. ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ వేస్తే మొత్తానికి ఇది ఫాల్స్ అయిపోతుంది. అలాగే ఇక్కడ పి ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ వేసాం అనుకోండి, ఒకవేళ పి ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, ఫాల్స్ అండ్ ఎనీథింగ్ విల్ బి ఫాల్స్, అప్పుడు ఇది కూడా ఫాల్స్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఆర్ కనుక ఫాల్స్ అయితే ఈ మొత్తం స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయిపోతుంది, బికాస్ ఫాల్స్ అండ్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫాల్స్. ఇక్కడ మాత్రం కొంచెం కేర్ఫుల్ ఉండాలి మనము. ఒకవేళ క్యూ కనుక ఫాల్స్ అయి ఉండి పి ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, ఇఫ్ పి ఇస్ ఫాల్స్, ఫాల్స్ అండ్ ఎనీథింగ్ విల్ బి ఫాల్స్, ఫాల్స్ అండ్ ఎనీథింగ్ విల్ బి ఫాల్స్. ఒకవేళ పి ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, ఫాల్స్ అండ్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫాల్స్. ఆల్రెడీ క్యూ ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఇది ఫాల్స్ అవుతుంది.
అంటే కొన్ని సందర్భాలలో ఈ 4 చాయిసెస్ ఫాల్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కొన్ని సందర్భాలలో ఈ 4 చాయిసెస్ కనుక చూస్తే ఫాల్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇన్ఫాక్ట్ అవకాశం కాదు, ఉంది, ఫాల్సే అది. అంటే ఆర్ ఫాల్స్ అంటే మొత్తం ఫాల్స్, ఇక్కడ పి ఫాల్స్ అంటే మొత్తం ఫాల్స్, ఇక్కడ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే మొత్తం ఫాల్స్, ఇక్కడ క్యూ ఫాల్స్, పి ఫాల్స్ అంటే మొత్తం ఫాల్స్. కానీ మనకి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏంటి? టాటాలజీ అంటే ఆల్వేస్ ట్రూ, నెవర్ ఇట్ కెన్ బి ఫాల్స్. కానీ ఇక్కడ ఆన్ సమ్ అకేషన్స్ ఇది ఫాల్స్ వస్తుంది. కాబట్టి నన్ ఆఫ్ ది 4 చాయిసెస్ ఆర్ మ్యాచింగ్. వినండి, ఇక్కడ ఏమైంది? నన్ ఆఫ్ ద 4 చాయిసెస్ ఆర్ మ్యాచింగ్. నో ఆప్షన్ ఇస్ మ్యాచింగ్ హియర్. All the 4 options are incorrect because the given statement is a tautology, whereas the given choices, all the 4, none of them is a tautology. In fact, there are occasions where each of the statement is getting false. Tautology ante ellappudu true ayi undali, kani idi ee 4 choices kanuka chuste konni sandarbhallo ivi false ayye avakasham undi kabatti it is not a tautology. So none of the options is matching. Okay, sorry. Let's come to the next question. Choose them. Sorry. If f of x plus 2f into 1 by x, or this for a polynomial f of x, then what is f of 3? ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలనుకోండి, ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే పుట్ x is equal to 3. x equal to 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? f of 3 plus 2 times f of 1 by 3 is equal to 5 by 3 plus 2. 11 by 3. Okay, 5 by 3 plus 2 is 11 by 3. 3 to 6 plus 5, 11. అలాగే x is equal to 1 by 3 కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే f of 1 by 3 plus 2f of 3. ఎందుకంటారా? 1 by 1 by 3 3 అవుతుంది. f of 3 is equal to x ప్లేస్ లో ఏం చేస్తున్నాం? 3 సబ్స్టిట్యూట్. సారీ, ఇట్ is not correct. 1 second. ఇక్కడ మిస్టేక్ అయింది. సారీ, దిస్ షుడ్ బి it should be 5 3 is 15. Okay, I made a mistake. 5 into 3 కదా. Okay, we'll do that, no problem. 5 into 3 plus 2. 5 3 is 15 plus 2 ఎంత? 17 అవుతుంది. సారీ, ఇదే కనుక x equal to 1 by 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే f of 1 by 3 plus 2f into 3 is equal to 5 by 3 plus 2. 5 by 3 plus 2. 3 to 6 plus 5, 11 by 3 అయింది. ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం, ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాం. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? f of 3 కావాలి. కాబట్టి we will eliminate f of 1 by 3 using 1 and 2. ఈ రెండు ఈక్వేషన్ నుండి f of 1 by 3 తీసేద్దాం. f of 1 by 3 తీయాలనుకోండి, సెకండ్ ఈక్వేషన్ ని కనుక మనము if you multiply by 2, if you multiply the second equation with 2, second equation in 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే 2 times f of 1 by 3, 2 times f of 1 by 3. if you don't mind, ఇక్కడ రాస్తాను మీకు. 2 2s are 4 times f of 3 is equal to 2 11s are 22 by 3. దీన్ని 3 అనుకుందాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఈక్వేషన్ 1 లో 2 times f of 1 by 3 ఉంది, ఈక్వేషన్ 3 లో కూడా 2 times f of 1 by 3 ఉంది. సో వాట్ we will do is we will simply do 1 minus 3 చేద్దాం. ఇప్పుడు 1 minus 3, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మైనస్ థర్డ్ ఈక్వేషన్. వాట్ ఈస్ f3 minus 4f3? 1 minus 4 ఎంత? minus 3 times f of 3. ఇది ఎలాగో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, కెన్ ఐ చేంజ్ ద కలర్? ఎస్, వి విల్ చేంజ్ ద కలర్. ఈ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, 1 minus 4 is minus ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ వి విల్ డూ వన్ థింగ్. ఇక్కడ 17 ఉంది, 17 minus 22 by 3. 17 3s are 51 minus 22. ఇదంతా ఇది 29 by 3. So minus 3 times f of 3 is 29 by 3. So what is f of 3? f of 3 is minus 29 by 9. Actual answer is minus 29 by 9. కానీ ఇక్కడ కూడా మనకు ఏ చాయిస్ లో కూడా minus 29 by 9 లేదు. కాబట్టి none of the choices are matching.
యాక్చువల్ ఆన్సర్ ఎంత అని చూద్దాం. యాక్చువల్ ఆన్సర్ ఎంత? యాక్చువల్ ఆన్సర్ ఇస్ -29/9. ఈ -29/9 అనేది ఏ ఒక్క చాయిస్లో కూడా లేదు. దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ ఇట్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ వి విల్ బి డూయింగ్. మెథడ్ అర్థమైంది కదా? ఈ ఉన్న ఈక్వేషన్ నుండి x = 3, x = 1/3 కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు 2 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. ఆ 2 ఈక్వేషన్స్ నుండి మనం f(1/3) ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఒకవేళ f(1/3) ఎలిమినేట్ చేస్తే మనకు f(3) ఎంత అని వచ్చేస్తుంది అది. ఓకే, so that was question number 6 for us. Okay, we come to question number 7 now. If a is equal to x belonging to n such that x square less than 25. అంటే you should have those numbers whose square is less than 25. 1 square ఎంత? 1. Is 1 less than 25? Yes, 1 అనే నంబర్ ఉంటుంది. 2 square ఎంత? 4 అది కూడా ఉంటుంది మనకు. 2 square 4 కాబట్టి అది కూడా ఉంటుంది. సో ఏలో ఏమేమి ఉంటుంది? 1 ఉంటుంది, 2 ఉంటుంది. సారీ, 1 square is 1, 1 is less than 25, 2 square is 4, 2 is less than. What about 3? 3 square is 9, is less than 25, అది కూడా ఉంటుంది. 4, 3 square, 4 square. కానీ if you take 5 square ఎంత? 25. Is it less than 25? No, 25 is equal to 25. కాబట్టి less than పనికి రాదు, ఓన్లీ ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. A will be made of 1, 2, 3, 4. What is the property of any element of A? The square of the number should be less than 25. 1 square, 2 square, 3 square, 4 square is less than 25 because all natural numbers ఏ కావాలి. 5 కూడా న్యాచురల్ నెంబరే, కానీ దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే మనకు ఈక్వల్ టు 25 వస్తుంది, లెస్ దెన్ 25 రావట్లేదు. కాబట్టి 1, 2, 3, 4 ఉంటుంది. అలాగే మనం బి సెట్కి వచ్చామనుకోండి. బి ఏంటి? x is a even number less than 10. What are all the even numbers which are less than or equal to 10? So 2, 4, 6, 8, 10 కూడా ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఈక్వల్ టు 10 అన్నారు. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే ఏంటి? ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఏంటి? కామన్ ఎలిమెంట్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి? రైటింగ్ డౌన్ ఓన్లీ కామన్ ఎలిమెంట్స్. కేవలం కామన్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే రాయాలి. చూద్దాం ఏమేమి కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. 2 అనేది కామన్ రెండిటికి, 4 అనేది కూడా కామన్. సో 2 and 4. సో వాట్ ఈస్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి? 2 and 4. ఓన్లీ ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ, 2 and 4. ఓకే, లెట్స్ మీ చేంజ్ ద కలర్. 2 and 4, 2 and 4. సో ఓన్లీ కామన్ ఎలిమెంట్స్ పికప్ చేస్తాను. చాయిస్ 1 will be the answer for this question. What is the answer? Choice 1 is the answer for this question. Okay na? That's question number 7. We come to the next question. If a sin theta plus b cos theta equal to c, a cos theta minus b sin theta whole square ఎంత అని కనుక్కోవాలి. అంటే ఈ ఆన్సర్ లో చూస్తే there is no theta, there is no cos theta, there is no sin theta. అంటే ఈ థీటాని ఎలిమినేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఇది దట్స్ ద పాయింట్ దట్ యు హావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అని అనుకుందాం. సారీ, యా, దిస్ విల్ టేక్ ఇట్ అస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్. అరే మై గాడ్, రైట్. సపోజ్ రాస్తాను ఏ సైన్ థీటా ప్లస్ బి కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు సి. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అని అనుకుందాం. 1 ని కనుక స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది? యు గెట్ ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ బి స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ 2ab sin theta cos theta ఈక్వల్ టు సి స్క్వేర్. హోల్ స్క్వేర్ చేయాలి. స్క్వేరింగ్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే, ఆన్ స్క్వేరింగ్ బోత్ సైడ్స్ ఈ విధంగా వస్తుంది మనకు. కానీ దీన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఏ స్క్వేర్ని సైన్ స్క్వేర్ థీటాని యూ కెన్ రైట్ ఇట్ as 1 minus cos square theta. అలాగే కాస్ స్క్వేర్ థీటాని యూ కెన్ రైట్ ఇట్ as 1 minus sin square theta. దీన్ని అలాగే ఉంచేద్దాం. 2ab sin theta cos theta అలాగే ఉండనివ్వండి, ఈక్వల్ టు సి స్క్వేర్. ఇప్పుడు చూడండి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్, ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 బి స్క్వేర్ ఇంటూ 1, ఇక్కడ మైనస్ తీసుకుంటే ఏ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా, ఓకే, ప్లస్ బి స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్
2ab sin theta cos theta. This is all equal to c square. అర్థమైందా? అంటే ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే మైనస్ ఏ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ బి స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ 2ab sin theta cos theta అయింది. So this will become what? A square plus b square minus this entire thing will become a cos theta minus b sin theta, a cos theta minus b sin theta whole square equal to c square అంత అయిపోతుంది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? a cos theta minus b sin theta whole square ఎంత అనేది కావాలి. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే దీన్ని అటు తీసుకెళ్ళిపోదాం. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ మైనస్ దీన్ని c స్క్వేర్ని ఇటు తీసుకొద్దాం. తీసుకొస్తే మైనస్ c స్క్వేర్. యూ టేక్ దట్ టు ద అదర్ సైడ్, టేక్ దిస్ టు దిస్ సైడ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? a cos theta minus b sin theta whole square అవుతుంది. అక్కడ రాసే బదులు ఇక్కడ రాస్తాను. a cos theta minus b sin theta whole square. How much is this? A square plus b square minus c square. A square plus b square minus c square. Choice 2 will be the answer for this question. What is the answer for this question? Choice 2 is the answer for this question. Clear, students? So ఇక్కడ ఏం లేదు, sin square theta is 1 minus cos square theta. Cos square theta is 1 minus sin square theta. అది ఒక పాయింట్ అప్లై చేస్తే we are able to get this answer. Okay? What is the fundamental relation? Sin square theta plus cos square theta equal to 1. ఇక్కడ నుండే మనం ఆడుకుంటున్నాం అన్నమాట ఈ ప్రాబ్లం. ఓకే స్టూడెంట్స్, దిస్ ఇస్ హౌ వి డూ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. చాయిస్ 2 is the answer for this. We come to question number 9. You are given 4 points. What will happen to with these 4 points? What type of diagram are you going to get? Are you going to get a trapezium? Are you going to get a rhombus, square or a rectangle? So ఏం చేద్దామంటే we will call these points as A, B, C, D. We'll call these points as A, B, C, D. We call the 4 points as A, B, C, D. We'll use distance formula. Distance formula use చేసి AB ఎంత అని కనుక్కుందాం. AB అంటే ఏంటి? You don't mind, yeah, I think AB కనుక్కోవడం బెటర్. ఆర్ AB స్క్వేర్ కనుక్కున్నా కూడా ప్రాబ్లం లేదు. AB స్క్వేర్ అంటే 4 minus 1 ఎంత? 3. 3 స్క్వేర్ is 9. 2 minus 7. 2 minus 7 ఎంత? minus 5. minus 5 ని స్క్వేర్ చేస్తే 25. 25 plus 9 34. ఓకే, ఇది 34 అయింది. అలాగే విల్ సీ వాట్ ఈస్ బీసీ స్క్వేర్. బీసీ స్క్వేర్ అంటే -1 -4 అంటే -5 25 అయింది. ప్లస్ -1 -2 -3 -3 కనుక స్క్వేర్ చేస్తే 9 వస్తుంది. 25 plus 9 ఇది కూడా 34. అలాగే సిడి స్క్వేర్. వాట్ ఈస్ సిడి స్క్వేర్? -4 plus 1 దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే 9 అవుతుంది. నెక్స్ట్ -4 plus 1 -4 1 second -4 plus 1 -4 1 second -4 plus 1 is this is 9 and then one more time you should be getting I think ఇక్కడ 25 రావాలనుకోండి. I think one of them should be plus. చూద్దాం. This should also be 34. చూద్దాం. We'll try again. Then what is DA square? DA square. I think one of them should be a plus if I am right. Plus ఉంటే 5 4 plus 1 5 5 square is 25 అవుతుంది. అది అవుతుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు DA square చేస్తున్నప్పుడు క్లియర్ అయిపోతుంది. -4 -1 -4 -1 ఎంత? 25 ప్లస్ 4 -7 4 -7 ఎంత? -3 దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే 9. కరెక్ట్. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? AB, BC, CD, DA all are becoming √34. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ AB స్క్వేర్ చేశాము. స్క్వేర్ చేస్తే 34 వస్తుంది. అంటే స్క్వేర్ చేయకపోతే √34 వస్తుంది. కాబట్టి ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అంటే ఇది రెక్టాంగిల్ కాదు, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అయి ఉంటుంది. ఏదైనా ఇట్ విల్ బి స్క్వేర్ ఆర్ రూమస్. దానికోసం ఏం చేయాలంటే డయాగ్నల్ లెంత్ ఎంత అని కనుక్కోవాలి. ఏసీ ఎంత అని కనుక్కోవాలి. అలాగే బీడీ ఎంత అని కనుక్కోవాలి. ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఏసీ స్క్వేర్ బీడీ స్క్వేర్. ఈ స్క్వేర్ రూట్స్ తోని మనకు పని ఉండదు. స్క్వేర్ ఇది చేస్తే ఏసీ స్క్వేర్. వాట్ ఈస్ ఏసీ స్క్వేర్? 1 + 1 1 - (-1) ఎంత? 1 + 1 1 + 1 ఎంత? 2 2 స్క్వేర్ ఇస్ 4
ప్లస్ 7 ప్లస్ 1 8 64 ఎంత అవుతుంది 68 అవుతుంది. AC స్క్వేర్ ఎంత 68. వాట్ ఈస్ BD స్క్వేర్ 4 ప్లస్ 4 8 8 అంటే 64. ఓకే ప్లస్ BD స్క్వేర్ 4 ప్లస్ 4 అండ్ దెన్ 2 minus 4 2 minus 4 ఎంత -2 -2 స్క్వేర్ చేస్తే 4 వస్తుంది. 64 plus 4 ఎంత 68. అంటే వాట్ యు అండర్స్టాండ్ ఇస్ AC is coming as root 68, BD is also coming as root 68. అంటే all four sides are equal, diagonals are also equal, therefore it is a square, it is not a rhombus. Rhombus లో ఏంటంటే diagonals need not be equal, but in a square diagonals are equal. ఒకసారి చూద్దాం. What is the conclusion here? Conclusion ఏంటి? The length of each side is root 34. That's what we saw. The length of each diagonal is root 68. Therefore, the answer is it is a square. What is the answer? It's a square. Clear, students? Square లో ప్రాపర్టీ ఏంటంటే స్క్వేర్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఆల్ ఫోర్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అదొకటి, అండ్ దిస్ డయాగ్నల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు దిస్ డయాగ్నల్, అండ్ ఆల్సో డయాగ్నల్స్ ఆర్ అట్ రైట్ యాంగిల్స్. The angle between two diagonals is also 90 degrees. ఆ విధంగా కూడా మనం చేసేవాళ్ళం. ఓకే సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ డూ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. ఓకేనా రైట్. We then come to the next question. Right. If x is between pi by 2 and pi, tan x is negative 3 by 4, what is cos x? అంటే ఇది ఏ క్వాడ్రంట్ లో ఉన్నట్టు 90 నుండి 90 degrees less than x less than 180. అంటే విచ్ క్వాడ్రంట్ ఇట్ ఇస్? 90కి ఎక్కువ ఉండాలి, 180కి తక్కువ ఉండాలి. అంటే ఇట్ షుడ్ బి క్వాడ్రంట్ నెంబర్ 2. క్వాడ్రంట్ నెంబర్ 2 అంటే ఇక్కడ ఉంది క్వాడ్రంట్ నెంబర్ 2. క్వాడ్రంట్ నెంబర్ 2లో tan x ఎంత అని ఇచ్చారు? -3/4 అని ఇచ్చారు. అసలు tan అంటే ఏంటి? tan అంటే ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. చూడండి ఆపోజిట్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఉండాలి. ఈవెన్ దో దెర్ ఇస్ అ -3, యూ షుడ్ రైట్ +3 హియర్ అండ్ -4 హియర్. చూడండి ఐ విల్ డ్రా ది డయాగ్రామ్ క్లియర్లీ ఫర్ యూ. రెడ్ కలర్ ఇస్తాను సో దట్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. సో ఇది సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో అడ్జసెంట్ అనేది నెగటివ్, ఆపోజిట్ అనేది పాజిటివ్. ఏమవుతుంది? అడ్జసెంట్ అనేది నెగటివ్, ఆపోజిట్ ఇస్ పాజిటివ్. ఇది ఆపోజిట్. ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ ఈజ్ -3/4. ఓకే ఇది ఇలా ఉండగా 3 and 4 అంటే వాట్ షుడ్ బి ద థర్డ్ సైడ్? ద థర్డ్ సైడ్ షుడ్ బి 5. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఇప్పుడు 3 -4 5 ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ క్వాడ్రంట్ నెంబర్ 2. మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇప్పుడు? కాస్ ఎక్స్. కాస్ ఎక్స్ కావాలి. ఇది ఎక్స్ అనుకుందాం. వాట్ ఈస్ కాస్ ఎక్స్? అడ్జసెంట్ బై hypotenuse. What is cos x? Adjacent by hypotenuse. Adjacent ఎంత? -4 by hypotenuse is 5. So -4 by 5. That should be the answer for this question. Question number 4 ఎంత? Question number 10. Choice is 4. Question number 10. Choice is 4 for this. So -4 by 5. ఈ విధంగా మనకు గుర్తుందా మీకు? ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ అంటారు కదా. ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ అంటే సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో tan కనుక నెగటివ్ ఉంటే సైన్ ఏమో పాజిటివ్ ఉండాలి, కాస్ కూడా సైన్ పాజిటివ్ ఉండాలి, కాస్ నెగటివ్ అయి ఉండాలి. సో అందుకని ఈ విధంగా డయాగ్రామ్ వేసుకోవాలి. సైన్ పాజిటివ్ ఉండాలి కాబట్టి ఆపోజిట్ ని పాజిటివ్ పెట్టి అడ్జసెంట్ ని మైనస్ పెట్టాలి. tan నెగటివ్ ఉంటుంది కాబట్టి tan నెగటివ్ అని ఇచ్చారు. క్వాడ్రంట్ 2లో tan నెగటివ్ కాబట్టి దీన్ని -4 అని రాసుకోవాలి. ఇది 5. 3, 4, 5 ఆర్ పైథాగరస్ నంబర్స్. వన్స్ యూ హ్యావ్ దిస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ క్లియర్, యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇది మనకు ప్యూర్ మ్యాథ్స్ లోని క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ AP ICET. Okay, so this must have given you a good idea about how to solve them. So please do join and subscribe to Time for ICET channel. Telegram channel kuda undi maadi. So it is actually t.me /time for ICET అనే దానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయొచ్చు మీరు. యూట్యూబ్ ఛానల్ మనది ఉంది. యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏంటంటే www.youtube.com/time for ICET 415. టైమ్ కోచింగ్ అనేది ఐసెట్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఉందన్నమాట. 2001లో స్టార్ట్ అయింది. నేను అప్పటి నుంచి ఫ్యాకల్టీగా ఉన్నాను. సజెస్ట్ వన్ థింగ్, 2001 నుండి 2026 ఇప్పుడు మనకు చూడండి. సో వీ హెడ్ బీన్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ ఫర్ 25 years, అంటే మోర్ దెన్ 25 years. సిల్వర్ జూబ్లీ కూడా అయిపోయింది. సో వీ హ్యావ్ రిచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ గుడ్ సెట్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ. ప్లీజ్ డూ రికమెండ్ టైమ్ ఫర్ యువర్
friends who are preparing for ICET. Okay, students? So with this, links are described given in the box there. You can చూడండి. For classroom coaching, classroom కావాలన్నా కూడా మీరు చేయొచ్చు. నియరెస్ట్ టైమ్ సెంటర్ ఎక్కడున్నా మీరు అక్కడ మీరు సందర్శించవచ్చు. వాళ్ళతో మాట్లాడి యూ కెన్ గో హెడ్ విత్ దట్. ఆన్లైన్ కోర్సెస్ కావాలంటే మనకు టీఎస్ కానీ ఏపీఐసెట్ కానీ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో విత్ దిస్ వీ కమ్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్. ఫర్ ఎనీ క్వెరీస్ మీరు దయచేసి www.timeforeducation.కి రాయొచ్చు, లేదా ఒక ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక కావాలంటే యూ కెన్ మెయిల్ టు info@timeforeducation.com. So take the next step towards your dream with time. Thank you, students. Right? Okay.